Fabrica is a contemporary art gallery based in the South Lanes in Brighton. It opens 3 times a year. We have 3 exhibitions a year, which are all site-specific installations because we're based in a former Regency church. And basically Fabrica strives to bring contemporary art to Brighton and to various audiences. We're a free art gallery and we get a wide sort of spectrum of people coming in to see the shows. We work with a lot of volunteers and we do a lot of events that are based around the exhibitions, which bring lots of different kinds of people into the gallery. So growing an older audience, it's basically focusing on engaging older audiences with contemporary art. Over the last couple of years we've introduced a programme of events that bring in new audiences as well as develop our existing older audience. We actually had to go out into the community and meet people and actually spread the word about what Fabrica is, who we are and why we want to work with new audiences and why people can benefit from what we're offering. So one thing initially that we did was actually send out what we've called ambassadors, and they went and talked to new groups and community groups and social groups and care homes and actually just explained a bit about what Fabrica was doing and what wonderful things we had on offer here. And a direct result of one of those visits was the Somerset Day Centre project. Somerset Day Centre actually found out about us and came and got in touch with me, and they asked if we could be involved with the project they wanted to do. Now over time that sort of turned into the project that we're doing now with Jane and Abby and Ken. At first it was they were a bit cool because I think they were sceptical about what we might be wanting from them, and they didn't quite understand what relationship we were suggesting. But when I went to see them, it was such a nice place and it was so friendly and open. They were doing quite interesting things the day I arrived, that we had quite a good chat, and then they realised all we wanted to do was to invite them to Fabrica to look at exhibitions, and so I thought that was a good it was a good idea to keep it on that level, and so I invited them for tea, so that it wouldn't be too frightening, I suppose, or too daunting. And we had the exhibition that was on was Anne-Marie's exhibition Cluster, and they came over and we, with the 2 volunteers that I asked to come and work with them, Ken and Abby, we made this beautiful tea party and we had loads of cakes, and I brought in old tablecloths and Abby and I brought in china. I even bought some very nice stainless steel teaspoons and cake forks, and we bought flowers and stuff, and they came in and they were really overwhelmed by the hospitality, I think. We invited people from the day centre to come along and set up a tea party so that it was a welcoming atmosphere, because some of them hadn't been to the gallery before, and it was very successful because they just drinking tea, having cake, started to chat to us and Jane and other people who worked here. The artist happened to be here, so she joined us for a while as well. And then when it came to the point where they had to walk around and look at the actual exhibition, they were so comfortable that it opened up interesting discussion, and they started to talk about other things and make inferences as well, which is really good engagement. We had another similar party here when it was the Beautiful Horizon exhibition, which they came to again. And at that party, Ken introduced what we would actually be doing at the day centre, which was using disposable cameras, and they were going to take photos themselves using that, so empowering them, much like the Beautiful Horizon project had empowered the people involved. The nature of Beautiful Horizon was giving cameras to people who wouldn't normally have access to photography, in this case street people, street children in this Brazilian city. And I thought, well, it'd be kind of interesting to do that with older people, because you rarely see older people taking photographs, and I wondered if they'd be interested. In this case, disposable cameras. So we got some funding to do that and went up essentially with a group who came to the tea party here to see this about a couple of weeks later. And
we began by just taking photographs of each other, and there was great delight in doing it. It was like dealing with a bunch of young people, really. They took great pleasure in it. And then if people wanted, they could take the camera home, because there were 27 shots, and take some photographs of their homes. And then I picked up the cameras in about a week and processed them. And then we came back a month later, and Abby, who's the sort of partner in the project, had developed how can we frame these, pick your favourite shots, and let's create some frames for these on a sort of craft basis. So we did a second workshop with them that way, and yeah, the feedback was very positive, and it felt very worthwhile, and they're keen for more, put it that way. The best part, I would say, was not just the activities, but their response to taking the photos and looking at the photos they'd taken, because some of them said they hadn't taken photos for years because they just had lost, weren't in the habit of doing it anymore. And seeing photos of people who they spent time with most days at the day centre, it was just really lovely, and they were really happy. And then making the frame and being able to take them home, it felt like quite a special thing for them. Yeah. Fabrica already works with lots of different types of people, and it's not just about bringing new people into the gallery, but also building better relationships with the people that use us, whether they come to an event or come to see an exhibition, or they have contact with us actually outside of the building altogether. And I think Fabrica, the way they work with artists, is really a very kind of organic way of doing that, and actually responding to what people want instead of telling them what they should want. It meant a lot to me to be involved in the project, partly because I'm using kind of skills I'd developed in the past, you know, in the sort of healthcare sector, in terms of dealing with people, but also developing not just the profile, but the role of contemporary art, really. It's not just a thing you do in galleries. It's not just a thing for a kind of intellectual elite to sort of go and look at, but it's actually a kind of practice that's socially engaged, and is about having positive experiences for people, and particularly people who aren't part of the art world, or wouldn't see themselves as interested in that side of things. So certainly, I mean, volunteering here is interesting in that sense, because you do have a role in presenting things to the projects to people, and facilitating their appreciation of it. But in this case, it was that, but even more so, really. The LCP project has been a really fantastic opportunity for Fabrica. We've got to really share practice of how we have been doing things in the past with new partners and new colleagues, and also learn a lot about how other people work, whether they are people that are based in the UK or actually in Europe, in Belgium and France. And it's been a really wonderful sharing experience for Fabrica, and it's really developed a lot of the ways we work with artists as well as with our audiences, and definitely we feel like we've been able to share a lot of expertise and knowledge across the border, which is just a fantastic opportunity. Donc, je suis Aurélien Delbecq, je suis en charge de la communication de la Malterie, qui est une association dédiée au soutien des artistes dans le domaine des arts visuels et des musiques actuelles. Cette association gère un bâtiment qui est situé à Lille, dans le quartier d'Oisem, dans lequel il y a 28 ateliers d'artistes, une salle de concert, une salle d'exposition et un centre ressources dédié au soutien et à l'accompagnement des artistes plasticiens, ainsi que 5 studios de répétition pour les musiciens.
Donc la malterie est engagée depuis 3 ans dans un projet de collaboration européenne qui s'appelle LCP, Landscape Citizen People, avec des partenaires à l'étranger. Le projet étant basé sur des échanges de savoir et de connaissances entre les équipes des lieux pour faire avancer les projets des structures. En ce qui concerne la malterie, on est engagé dans ce projet notamment dans un axe qui est le développement des publics et notamment le développement des publics locaux, qui est un axe très particulier pour nous parce qu'on a la spécificité d'être un lieu qui est plus un lieu de travail qu'un lieu de diffusion, donc le bâtiment est souvent fermé au public. Donc dans ce cadre-là, on a mis différents projets en place, un projet qu'on va développer et le projet de partenariat avec une école qui est tout près de la malterie. Il se trouve qu'on est dans un quartier dans lequel il y a beaucoup d'écoles et qu'on s'est rendu compte que les enfants étaient un vecteur d'information pour sensibiliser les parents. Et c'est un des biais qu'on a voulu utiliser et donc une des activités qu'on a mis en place dans le cadre de ce projet. Puisque les enfants et leurs parents passent tous les jours devant le bâtiment pour aller à l'école, mais n'ont pas forcément la connaissance de ce qui s'y passe. Et c'est très important pour nous de développer la connaissance de ce qu'est la malterie pour ces publics. Donc le développement des publics, on ne l'entend pas en termes de dupliquer notre fréquentation des quelques événements qu'on fait, mais vraiment en termes de faire savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, ce qui se passe à la malterie, sensibiliser des personnes aussi au fait que être artiste c'est un travail, qu'il y a des artistes qui travaillent, qui ont des besoins d'espace de travail au quotidien. Et donc la malterie répondant à ces problématiques-là, le but est de vraiment sensibiliser les personnes à l'existence de ce lieu et de cette expérience artistique et culturelle. Donc on a réalisé dernièrement le projet Murs du son avec l'école Viala et donc le musicien Jean-Bernard Rost, qui est un musicien qui travaille à la malterie. L'idée du projet Murs du son, c'était de prendre vraiment comme matériau de base les particularités du bâtiment de la malterie et de prendre comme base, comme matériau de base, tous les fantasmes qui pouvaient exister autour de ce bâtiment, et notamment auprès des enfants du quartier, qui s'inventent beaucoup d'histoires en fait, en passant devant la malterie pour aller à l'école ou en longeant le bâtiment juste parce qu'ils habitent à côté, etc. On s'est rendu compte à l'occasion des projets précédents qui s'imaginaient plein de choses, en fait, que la malterie était une ancienne prison ou un ancien hôpital psychiatrique. Et on a décidé d'explorer ça à fond parce qu'on incluait le projet dans un événement de l'île 3000. Qui prenait pour thème le fantastique, donc ça nous a paru intéressant vraiment de fouiller vraiment tout cet imaginaire qu'il pouvait avoir autour du bâtiment, de voir ce qu'il pouvait créer autour de ça avec ce musicien, donc Jean-Bernard Rost, avec qui ils ont du coup été complètement dans la fiction, en imaginant et en inventant des sons, en transformant ces sons. Ils ont appris à enregistrer, mixer, transformer des sons, et ils sont bien évidemment venus à la malterie, ils ont découvert enfin ce qu'il y avait à l'intérieur, on leur a fait visiter, ils sont passés par les passages secrets de la malterie. Bonjour, je m'appelle Caïs, j'ai 10 ans, je suis en CM1. J'ai travaillé, moi et ma classe, avec JB. Nous sommes partis à la malterie. Il y a des rencontres avec des artistes. J'ai vu tous les artistes. Et voilà. Et c'est bien. Et c'est intéressant et c'est cultivant. Oui, ça m'a intéressé. Et aussi pour l'école. Les deux, ou de chaque côté, comment ça s'appelait ça, Michel? C'est la créer une histoire avec des mots, avec des sons. Avec des sons. Le bilan il est pour l'instant toujours positif parce que ça a toujours été des projets intéressants, bien montés, qui avaient pour nous une progression au niveau de notre travail, nous d'enseignants.
Ça raccrochait toujours à des projets qu'on fait avec l'école parce qu'on travaille beaucoup sur le culturel et l'ouverture culturelle pour nos élèves. Et du coup, on a pu découvrir non seulement le lieu, la malterie, des artistes qui étaient différents parce que je travaille avec une photographe, avec une dessinatrice, là avec un monteur de son, quelqu'un qui travaille sur les sons. Donc chaque fois, ça a été vraiment des univers différents. On a fait des super rencontres, nous en tant qu'adultes, avec ces personnes-là et puis avec l'équipe de la malterie, avec qui ça s'est toujours bien passé. Et le retour avec les enfants, il a été super aussi parce que malgré que ce soit des personnes qui ne soient pas du tout dans le milieu éducatif ou de l'enseignement, ils se sont toujours mis à niveau aussi avec les enfants. Et ça, c'était super important, parce qu'on avait quand même peur que parfois il y ait un décalage, aussi bien vocabulaire qui peut être technique ou de la façon de faire passer les choses, même si moi je suis là. À la limite, je n'avais pas à intervenir sauf pour de la discipline, mais la façon de faire passer leur métier ou leur passion, ça s'est fait comme ça tout seul. Et ça, c'était super important, en plus de faire connaître le lieu et de se mettre en place avec toutes les expositions qu'on a pu faire. Et c'est la façon dont on fonctionne aussi à l'école. Chaque fois qu'on entre dans des projets, là pareil en musique, on finalise toujours, là c'est pas une expo, c'est un bal, mais nos projets en classe c'est pareil, on fait des semaines histoire, on finalise par une expo ou par une rencontre avec les parents. Donc ça rentre parfaitement dans notre façon de travailler et dans le projet qu'on a en place à l'école. À la malterie, j'ai découvert d'abord les plafonds étaient très bas, à part au 4e étage, et c'était très moderne. C'est un lieu d'artistes où ils se rencontrent. Les zones, t'en as parlé alors? Oui, et je suis même partie faire un exposé, parce que comme Karine elle nous a dit, si vous voulez, vous pouvez aller à la malterie samedi, les portes sont ouvertes. Donc je suis partie avec mon père. On a pris des photos, j'ai même mon exposé. Elle est dans la classe à Karine. Et voilà, ça a parlé sur des arts, sur des tableaux. En fait, c'était par exemple un tableau que j'ai beaucoup parlé. C'était un tableau où c'était que de la couleur blanche. Et il y avait plein de pointillés. Et quand vous regardez devant, vous voyez que des pointillés. Quand vous regardez soit sur la droite ou sur la gauche, on voyait un pistolet. Je suis persuadée que le lien entre les enfants, le travail qu'ils font et le retour aux parents, il se fait. Comme c'est notre façon de travailler, mais pas seulement pour les arts visuels, c'est vraiment dans toutes les disciplines. On travaille en semaine thématique, là on a mis en place un nouveau projet. On va faire par exemple une semaine science et les parents viennent à la fin de la semaine dans l'école voir ce qui a été fait. Et tout de suite, tous les jours, ils racontent ce qu'ils ont fait à leurs parents et c'est ce que demandent les parents d'ailleurs. Ils sont beaucoup en demande de ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Nous, on a commencé avant dans les arts, dans le culturel, mais là, maintenant, on travaille dans toutes nos disciplines comme ça. Et on voit bien que ça se fait. Les parents sont très contents parce qu'ils savent enfin ce que font leurs enfants toute la journée. Et puis, ils voient qu'on les amène sur d'autres trucs. C'est pas seulement les maths, le français, vraiment les points des programmes, quoi. C'est aussi une ouverture sur tout le quartier. On ne peut pas du tout s'imaginer ce qui se passe. D'accord ? Donc voilà, c'était un projet qui nous a permis aussi de continuer cette collaboration avec l'école, de poursuivre notre développement des publics de proximité, puisqu'à la malterie, ce développement des publics de proximité dans le quartier, ce travail de quartier passe beaucoup par les enfants, par lesquels on arrive à chaque fois à toucher les familles. On a cette difficulté d'être un bâtiment qui est souvent fermé au public, en tout cas pas souvent ouvert, et encore moins sur des temps de famille. Donc bien souvent c'est à l'occasion de projets spécifiques comme ça, ponctuels, qu'on arrive à toucher les gens du quartier. Là, il y a aussi il y a une très grande proximité en fait, entre l'école Viala et la malterie. Donc, depuis le début du projet LCP, on essaye de mener beaucoup de projets ensemble. Parce que voilà, cette proximité, c'est quand même une chance. C'est qu'on a eu cette idée il y a 3 ans d'essayer de faire en sorte que tous les élèves qui quittent l'école en CM2 soient tous
à un moment donné dans leur cursus, passer par la malterie et découvert ce qui se passait à l'intérieur et voilà, que ce soit plus un mystère, ce bâtiment juste à côté de leur école. Ik ben Annelies Stievergijn. Ik werk hier als publieksbemiddelaar in het netwerkcentrum voor Hedendaagse Kunst. En mijn taak is eigenlijk om na te denken om zo'n breed mogelijk publiek toegang te verlenen tot dit kunstencentrum. Wij organiseren verschillende tentoonstellingen van kunstenaars, bekende of opkomende kunstenaars. Binnen deze tentoonstellingen, die rond een bepaald thema gaan, organiseren we ook concerten, films, performances, evenementen. We hebben ook een documentatiecentrum, er zijn residenties voor kunstenaars. Dus eigenlijk een heel ruim programma bieden we aan voor het publiek. Dus het netwerkcentrum voor Hedendaagse Kunst, wij zijn gezeteld in een Aalst-Recht-Roever. Aalst is heel groot, maar hier heb je eigenlijk een omgeving over het water. Aalst-Recht-Roever is dat genaamd. En wat heel erg kenmerkt in deze omgeving, dat er heel veel mensen in armoede leven. Er worden wekelijks 1500 mensen die om voedselpakketten gaan. Dus we zitten hier in een heel arme omgeving. Ook een multiculturele omgeving. Hele grote Congolese gemeenschap, maar ook een Turkse gemeenschap en dan nog andere mensen met een andere origine. Huizen hier in Aalst-Recht-Roever, heel veel mensen die niet meer kunnen zich huisvestigen in Brussel. Wij zitten heel dicht bij de hoofdstad Brussel. Waardoor je eigenlijk hier een heel grote diverse mix hebt. Ook een hoge drugsproblematiek. Dus eigenlijk zitten we hier niet in een evidente omgeving om hedendaagse kunst aan een breed publiek hier aan de buurt kenbaar te maken. Maar we proberen dat via kleine projectjes toch te doen en hen in contact te brengen met hedendaagse kunst. Wat dat heel moeilijk maakt. We proberen een zo ruim mogelijk publiek te bereiken, maar natuurlijk bestaat er niet iets als het publiek. We hebben verschillende groeperingen, we hebben verschillende gemeenschappen, verschillende individuen. En we proberen eigenlijk ook voor mensen die de ingang niet zo eenvoudig vinden voor het kunstencentrum een bepaalde sleutel aan te reiken voor onze deur om het toegankelijker te maken voor die verschillende publieken. We doen dit door verschillende projecten buiten ons centrum, door samenwerkingen te hebben met verschillende organisaties, maar ook binnen huis denken we na van hoe kunnen we het zo toegankelijk mogelijk maken. Bijvoorbeeld door het installeren voor een lift voor rolstoelpatiënten, maar ook door duidelijke zaalteksten over de tentoonstelling. Buitenshuis gaat dat dan over samenwerken met verschillende groeperingen, waardoor we dan bepaalde rondleidingen kunnen organiseren op niveau van deze groeperingen. Bijvoorbeeld mensen met een andere taal bieden we rondleidingen aan in een eenvoudig Nederlands. En zo hebben we ook een samenwerking met Parool. En Parool is eigenlijk een soort van buurtwerking. En we werken eigenlijk samen met hen voor rondleidingen. Zij komen dan af met een bepaalde groep. Een groep die hier eigenlijk, met mensen die hier eigenlijk echt gewoon om de hoek wonen, maar die eigenlijk de stap hier tot ons centrum te groot vinden of te groot ervaren. En dus eigenlijk zich veiliger voelen om in groep de tentoonstelling te bezoeken. Eigenlijk bij de start van LCP hadden we eigenlijk nog niet het plan om eigenlijk samen te werken met scholen voor kinderen met een beperking. Maar naargelang LCP vorderde, leek het ons wel heel belangrijk om dat ook te doen. En daardoor hebben we eigenlijk Yves en Rick gevraagd om als kunstenaar workshops te begeleiden voor kinderen met een beperking. Waarom hen? Omdat zij heel veel ervaring hebben daarin, omdat ze er een hele goede manier hebben ontwikkeld om te gaan met deze personen.
Dus dan hebben we eigenlijk verschillende scholen gevraagd om langs te komen. Die groeperingen kregen eerst een rondleiding en dan volgde een workshop die ook handelt over het thema van de tentoonstelling. Wij deden hier ongeveer per maand 4 workshops. Er waren mensen die vanuit alle hoeken van België bijna kwamen, zeer ver zelfs, met bussen. We hadden zelfs rolstoelpatiënten, we hebben hier een lift geïnstalleerd enzovoort. En die kinderen, als ik die nu zie, want soms mijn vrouw werkt daar, zie ik er nog soms van. En soms zie ik ook gewoon mensen hier van in de buurt. Hier in de buurt zijn ook een aantal instellingen die naar hier kwamen. Dan zeggen die altijd, hey Rick, hoe was het? En ze herinneren zich nog altijd dat moment van naar hier te komen. We hadden 2 voorbereidingsdagen, dus we kwamen na de opening. Soms wandelden wij binnen bij de opbouw van de tentoonstelling. We bestudeerden goed de tentoonstelling. En dan bereidden wij dat voor. Natuurlijk was dat één bepaald vaste structuur dat we in ons hoofd hadden, maar natuurlijk, wij speelden ermee. Dat was een bewegende, omdat we heel gedifferentieerd probeerden te werken naar elke leerling toe. We keken ook wat voor mensen het waren. Konden ze motorisch veel of konden ze echt bijna niets? We hadden hier echt rolstoelpatiënten die helemaal in een kramp zaten, zo, die een bepaalde spierziekte hadden. Dus daar moesten we meer ervaringsgericht gaan werken. Dan hadden we bijvoorbeeld een performance van 1 uur. Dat is eigenlijk een straatperformer, maar die heeft een ongelooflijke charisma en die heeft vroeger ook nog gewerkt met mensen met mentale en fysieke beperkingen. En dus dat was echt een match om hem hier iets te doen. En we hebben hier dus iets op touw gezet, dat was mijn verrassing, dat was eerder. En dan konden ze dus met verf, dus hij begon zelf met verf op muziek, hij is van Brazilië, had Braziliaanse muziek mee. Dus op muziek konden zij met stokken, dus ze konden op het papier, dat was een groot papier, waar hij flipflops deed, op zijn handen ging staan in de verf. Soms met verf mensen aanraakten die in die rolstoel zaten. En dan op het laatste kregen ze zelf een bezemsteel met een borstel aan. En ze konden zelf, sommigen maakten zelfs sporen in het papier, ze konden zelf beginnen. En dat moment, en dat staat ook op video, is zeer mooi. Dat moment, hoe dat je die mensen die in hun wereld gedraaid zitten, er zo ziet uitkomen door iets plastisch, sterk, charismatisch, een persoon, een real vibe, somebody breathing. En hoe dat hij ze eruit trekt, dat is een ongelooflijk moment. Ja. LCP vond ik een heel interessant project, omdat je eigenlijk in contact kwam met gelijkgezinden, ook bebuiksbemiddelaars en andere centra, ook voor hedendaagse kunst. Wat ik heel interessant vond was dat het voor hedendaagse kunst ook is, want het is een heel specifiek thema, hedendaagse kunst. Dat is iets anders dan muziek of erfgoed bijvoorbeeld. Dus ik vond het heel interessant om collega's te ontmoeten over de grenzen en te spreken over thema's die ons allemaal aanbelangen en ook het omgaan met bepaalde gemeenschappen en groeperingen en hoe dat zij daarmee omgaan. Natuurlijk was soms het verschil van land heel duidelijk. Er is een andere politiek die heerst in de verschillende landen, maar toch waren er heel veel gemeenschappelijke dingen, waardoor dat het zeker interessant was om elkaar te ontmoeten over bepaalde onderwerpen en tijdens die ontmoetingen ook andere mensen te leren kennen in de andere landen of ook hier in huis. Als je zelf een soort van conferentie organiseerde, kon je andere specialiseerde personen uitnodigen om een lezing te geven of om een gesprek op gang te brengen met de collega's van LCP. En zelfs voor ons eigen land vond ik dat heel interessant om nieuwe mensen te ontmoeten en die mensen ook te horen over het omgaan met verschillende groeperingen.
Nous sommes monsieur et madame Morchin. Nous habitons numéro 9 dans la rue de l'hôpital de Siège, c'est-à-dire 2 maisons avant l'âge du siège. De nos fenêtres du 2e étage, nous voyons les artistes travailler. C'est assez vivant parce que ça fait de la lumière et tout. On a des gens qui voient de temps en temps quelques tableaux par la vitre. Bon. Disons que l'âge du siège, on l'a connu dès le départ, dès l'ouverture, il y a 20 ans. Donc, je suis Adeline, je suis médiatrice culturelle à l'âge du siège depuis 7 ans maintenant. Et je travaille pour la médiation culturelle, donc c'est-à-dire que j'accueille les publics, tout type de public, le public individuel pour les expositions, mais aussi les publics scolaires ou toutes les personnes qui souhaitent découvrir le travail des artistes à l'âge du siège. Alors, l'âge du siège au départ est une ancienne menuiserie qui date du début du siècle, qui a été reconvertie en galerie d'art contemporain. Donc au rez-de-chaussée, vous avez 350 mètres carrés d'espace d'exposition, à l'étage des ateliers d'artistes qu'on va louer à des artistes de Valenciennes. Et on accueille aussi des artistes en résidence, puisqu'on a construit un atelier logement qui accueille 3 artistes sur une année pour pouvoir stimuler la création sur le territoire valenciennois. En fait, on réalise que faire venir du public, c'est compliqué parce qu'on travaille beaucoup avec des publics scolaires en bas âge, enfin des ados, des collèges, des lycées. Et très souvent, ce qui pose problème, c'est le transport. Donc du coup, grâce au projet européen, on s'est tourné vraiment sur développer des nouveaux publics et des publics locaux. Puisque les publics locaux ont la particularité de pouvoir se déplacer à pied, en voiture. Donc on s'était dit travailler vraiment sur le public local, sur le voisinage. Alors donc en France, il y a un événement qu'on appelle la fête des voisins, qui a lieu fin mai, quand les beaux jours arrivent, où l'idée c'est que tous les voisins sortent de chez eux sur le trottoir avec un gâteau, une tarte, une bouteille, pour pouvoir partager autre chose qu'une discussion dans le couloir ou dans l'ascenseur. Et il y a 2 ans, donc, on a accueilli la fête des voisins du quartier Sainte-Catherine. Donc là, ayant ouvert tout grand les portes, proposer aux gens de venir avec une pâtisserie, un hors-d'œuvre, une salade, une tarte. Bon. Nous avons été 80 personnes de tout le quartier. Et nous avons refait à la Toussaint, je crois, oui, juste avant la Toussaint, enfin oui, un goûter, une réunion, un goûter, pour dire mais qu'est-ce que vous avez pensé de la fête des voisins? Est-ce qu'on renoue plusieurs fois dans l'année? Oui, 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 les gens sont revenus. Moins nombreux, mais on était quand même bon. Et là, Adeline a profité de l'occasion pour faire visiter l'exposition à toutes les personnes en donnant des explications. Parce que ce qui manque pour l'art, c'est ça. L'idée était de proposer un espace avec cette cour de l'âge du siège qui, éventuellement, si pluie il y avait, de possibilités de se rabattre dans la galerie de l'âge du siège et d'accueillir pour nous les voisins qui sont un public qui ne nous connaît pas. Malgré tout, les gens se garent en face de chez nous, les gens habitent à côté, mais n'ont jamais osé passer le porche de la galerie parce que l'art contemporain a quelque chose d'inaccessible. Donc l'idée, c'était de leur montrer notre bâtiment, l'âge du siège, l'équipe de l'âge du siège, sous un autre jour. Et donc on a accueilli il y a 2 ans la première fête des voisins, on a eu 60 personnes. L'année dernière, nous avons recommencé et donc l'apéritif se fait sur le trottoir. Donc tous les gens qui veulent venir peuvent. Et les gens nous ont dit,
ah ben je suis contente, vraiment je suis très contente d'avoir découvert votre lieu, d'avoir compris, de me rendre compte que les artistes sont accessibles, que les œuvres d'art sont accessibles, d'avoir partagé un thé, d'avoir partagé un moment convivial. Ça n'a pas fait juste une visite d'exposition, mais c'était partager un goûter culturel. Et les gens nous ont dit, ah bah oui, je reviendrai. On n'a pas encore eu d'exposition nouvelle, donc on n'a pas encore renouvelé l'expérience, mais maintenant, les gens à qui j'ai fait la visite me disent bonjour dans la rue. Donc déjà, je pense qu'un autre lien va pouvoir se créer. Et c'est ce qu'on cherche. Grâce donc toujours au projet LCP, en fait, après avoir découvert à Fabrica les rapprochements que Fabrica avait pu avoir avec des publics aveugles ou avec des publics autistes, on a essayé de prendre contact justement avec des associations de publics qu'on n'avait pas du tout imaginées. Avec une petite réserve en se disant c'est pas possible, je ne suis pas qualifiée pour. Et justement en travaillant avec Fabrica, on a pu découvrir la simplicité et la spontanéité de certaines personnes qui donc pouvaient accueillir ce type de projet. Et on s'est rapproché de foyers, de personnes handicapées ou de personnes malades. Il y en a un dans notre rue, qui s'appelle le foyer Betsaïd, où en fait ce sont des personnes trisomiques, un foyer de dames entre 25 et 40 ans, avec qui on a pris contact et qui, grâce à la proximité, donc dans la rue, ont pu venir à plusieurs reprises voir les expositions, rencontrer même des artistes. Au départ, c'était quelque chose où je me disais, je ne pensais pas pouvoir accueillir ce genre de public et être capable de faire une visite comme je l'imaginais. Et puis au fur et à mesure, grâce au partenariat, grâce au projet LCP, on s'est rendu compte que tout était possible et qu'il fallait juste travailler avec la personne qui encadre et de répondre à une demande et s'adapter, tout est possible. Donc on a travaillé avec le foyer Betsaïd, on a travaillé avec un autre foyer de personnes handicapées. Là, aujourd'hui, on a un partenariat avec la maison d'arrêt de Valenciennes. Et donc du coup, on accueille sur une année plusieurs détenus. Moi, je vais faire une conférence là-bas. Et ensuite, ils viennent découvrir le travail d'exposition, des artistes exposés, ils rencontrent les artistes. Donc, je pense qu'on a eu une nouvelle énergie grâce au projet LCP. On ne s'imaginait pas pouvoir réaliser des choses comme ça, on ne s'imaginait pas pouvoir prendre contact. On ne pensait pas avoir les capacités et la légitimité de le faire. Et en voyant que les autres partenaires avaient ce genre de succès, puisque ça marche, on s'est dit bah, pourquoi pas nous, à notre échelle, et en se tournant vers d'autres structures, ils ont répondu présent, et on a créé à notre échelle aussi des contacts, des échanges et des partenariats qui aujourd'hui sont très intéressants et ont permis de développer beaucoup de choses. Aspects is a contemporary art gallery based in Portsmouth on the south coast of England. We work a lot to support emerging artists. That's one of our main aims. So we run exhibitions supporting emerging artists. We also work sort of with local artists as well. We have quite a large participation programme, working with children's rights through to adults. And we also have an artist development programme as well. So we have our artist advisor Jonathan Parsons who supports artist development. We commissioned artist Alice Jocelyn to produce a film which was called Pompey Talks Pompey. This came about, we actually were looking for animateurs and residencies as part of the LCP programme, and we put out quite an open brief for this, which was just about having an artist that could produce a response to our question at the time, which was what next for culture in Portsmouth.
So we put a call out for artists to respond to that and find ways of getting these responses from the public. And I think Anna's was particularly attractive because she was one of our residencies that actually got out of the gallery and actually sort of talking to audiences that aren't already engaging with aspects. I think that was what was particularly interesting about her proposal. So I responded to a brief that Aspects set, which was they wanted to work with artists to engage with the community to explore the question, what next for culture in Portsmouth. So in conversation with them, what came out of that conversation was that it would be great to make a film because it felt like a good way of reaching a sort of wide range of people to sort of talk about that question. Although my initial response to that question was a problem with the question itself, which wasn't a bad thing. It's not, you know, I wanted to challenge and interrogate that question because I think it implied that we have this shared understanding of what culture is. So you could go up to anybody and say, you know, what next for culture in Portsmouth, and they'd know what you meant. And so we had to sort of, I mean, in a way that's obvious, you'd have to kind of unpick it. My name's Mark Weston. I've lived in Portsmouth for 54 years. I was born in 1958. And here we are on the top of Portsdown Hill. Portsmouth is my home, it's my city. I've got no plans on wanting to move, no plans on wanting to leave. Obviously you've got the naval history, and we were hoping we were going to try not to go on there too much because there's other things other than the naval history. Even though that probably is why a lot of people do come here. They come here to look at HMS Victory, they come here to look at the Warrior, they come here to look at the D-Day Museum because it is steeped in military history. By asking what next for culture in Portsmouth, we were asking people to get involved in what we do. So we thought that an artist to actually go out of the gallery and connect with local people and find out what their interests were and what they wanted would be a great way of developing a new audience. The original idea was that we'd make the film. The film would then be shown in the gallery, so it was in our cafe space for a few months afterwards. But it was also previewed at a conference which we held back in June, I believe, which was a Portsmouth conference held at the New Theatre Royal, and it was our sort of summary of this question, what next for culture in Portsmouth. So it was to summarise all of our responses and all of our findings from this question. What was interesting about the conference for me was having the chance to talk to people once the film had been shown in an informal way and hear their reactions to it, because I think it provoked a lot of kind of responses from local people, the local people that came. And so in that sense, you know, for me, the film was doing its job, you know, and it kind of was asking questions and was, you know, wasn't providing one point of view, but was just a space, another space for people to respond to, which was what it was supposed to be. It was also shown at the gallery, so it had another life beyond just that, you know, that process of making the film. We identified key places in Portsmouth that we wanted to sort of talk to people in, and also one place, an adventure playground, which Aspects had a relationship with already, and so that would be a good place to build. That was in a particular part of Portsmouth, which possibly was excluded from a lot of sort of cultural activity, maybe, or money that they felt. So we didn't want to. We started off by asking them if they lived in the city and how did it, you know, what's it like to live in this city, and just tell me about your experience of the city. So it was just a very kind of casual starting point. Then eventually we'd come in with, if I asked you to, if I said the word culture to you, what does that mean to you? Or does that mean anything to you? Does this word culture mean anything to you?
And we'd get a variety of responses from, a lot of people felt it was about cultural identity, didn't talk about the arts, or a lot of people felt it was about you know, the way you were brought up. Football is a really big part of culture in Portsmouth, so we felt it was really important to acknowledge that in the film, and so we went on match day. So we were there for quite a long time, and people slowly arrived, and a man stood out because he had a sort of like a white butcher's kind of jacket on, and it was all hand painted with sort of and all signed autographs on it, and he'd painted it himself. He was a roofer, and he was completely involved in, you know, a cultural activity himself, but he didn't know, it didn't mean anything to him, that word. He was a roofer, he liked football, but he loved to draw, and that was a really, to me, it was a really nice meeting him. So the process provided an opportunity to talk to people, make them aware of aspects. So we would be just outside and, you know, across the street there, and people didn't know that it existed. So you'd say, oh, go and have a look, there's a nice exhibition on at the moment. Or, you know, maybe some other people went in, but also that we got in touch with everybody that we asked to contribute to the film, and maybe a couple of them might have come to the conference, and hopefully a lot of them came to see the film in the gallery, and, you know, perhaps that's had an impact, I don't know, but it would be nice to think it had. We were hoping a lot of the participants would be able to attend the conference. We didn't have as many there as we would have hoped, but I think it did produce a good response from Portsmouth, but possibly maybe not the response we were thinking it would. It became more about a film about Portsmouth rather than culture itself, and I think that was partly due to the question we asked, and that's something that we've learnt from it, is actually that the question we asked was maybe too broad and maybe too intimidating. Actually, you know, if I was asked that question now, I'd struggle to answer it because it's such a big question to put on people. So I think people's reactions were to just bring it straight back to Portsmouth and talk about what they liked about Portsmouth. Being involved in LCP actually had a huge impact on the way that we now want to go with working with our local audience. And we're actually looking at doing a project in the future, which is as a result of the work that we did with Anis. And it made us realise actually that we're not involving our local audience as much as we would like to, particularly in regards to the programming. I think one of the problems we have when we asked this question, what next for culture in Portsmouth, the problem was that we were collecting these responses, but we had no way of explaining why, or even what we were really going to do with the response afterwards. We weren't promising an outcome. So we really want to produce a project which is working with our local community in Portsea, which is more based around our future raters, young curators model, where we're working with them for a longer period of time to address issues which are of particular interest to them, but they also then affect our programming. So it's sort of working both ways.